Washington und Kiew. Eine Sackgasse gegenüber Russland. Der Krieg in der Ukraine hat einen kritischen Punkt erreicht. Was als ein Konflikt mit der Hoffnung auf eine schnelle Lösung begann, hat sich in einen Zermürbungskrieg verwandelt, der laut Analysten für den Westen nicht mehr günstig ausgehen kann. Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson machte in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Dialogue Works deutlich: Weder Washington noch Kiew haben die Fähigkeit oder die Ressourcen, um Russland ihren Willen aufzuzwingen. Der Wechsel in der US-Regierung mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus hat die Dynamik des Konflikts verändert. Trump hat schon immer die bedingungslose Unterstützung für die Ukraine kritisiert und seine Rückkehr an die Macht wirft Fragen darüber auf, wie weit die USA Kiew in Zukunft noch unterstützen werden. Seit Beginn des Krieges setzte der Westen darauf, Russland vollständig zu besiegen, doch mit der Zeit hat sich diese Erzählung abgeschwächt. Russland hat nicht nur den Sanktionen und dem internationalen Druck standgehalten, sondern es hat auch seine Wirtschaft gestärkt, seine Rüstungsindustrie ausgebaut und seinen globalen Einfluss erweitert. Unter der Regierung von Joe Biden wurden Milliarden von Dollar an militärischer und finanzieller Hilfe an die Ukraine geschickt, mit der Hoffnung, dass diese Unterstützung den Erfolg auf dem Schlachtfeld sichern würde. Doch die Ergebnisse blieben aus. Nun, mit Trump im Weißen Haus steht die Fortsetzung dieser Unterstützung auf der Kippe und der Druck auf Zelensky, Verhandlungen aufzunehmen, ist größer denn je. Russlands Bedingungen. Keine Verhandlungen ohne Zugeständnisse. Ein zentraler Punkt in Johnsons Analyse ist, dass Zelensky so oft wie möglich nach Verhandlungen rufen kann, aber ohne die Erfüllung der russischen Bedingungen werden sie niemals stattfinden. Der ukrainische Präsident hat wiederholt betont, dass er keine Gebiete abtreten werde, doch die Realität auf dem Schlachtfeld zwingt Kiew in eine Sackgasse. Der Kreml hat klargemacht, jede Friedensverhandlung muss die Anerkennung der neuen territorialen Gegebenheiten sowie die Lösung der Sicherheitsprobleme beinhalten, die Russland als grundlegend betrachtet. Es geht also nicht nur um die Ukraine, sondern auch um die Rolle der NATO in der Region, um die Sicherheit der russischen Grenzen und um die Garantie, dass der Westen die Ukraine nicht weiter als geopolitisches Druckmittel nutzen wird. Dies ist das große Dilemma für Kiew. Wenn es nachgibt, verliert es einen bedeutenden Teil seines Territoriums und erkennt in der Praxis Russlands Sieg an. Doch wenn es weiter Widerstand leistet, könnte die wirtschaftliche und militärische Erschöpfung verheerend sein. We're hearing a lot, Larry, about the Russian strategy, the change that they're just doing to their strategy in terms of the use of nuclear weapons. Mm-hmm. What's going on with this new strategy of Russia? Well, it's not firmly in place. It's under discussion. I think that's a distinction that a lot of people have missed. They've played the clips of Putin's comments at the meeting, saying, "Hey, basically, if Ukraine now fires a U.S. missile at us, we will treat that as a nuclear attack, and we will respond accordingly." But he then, they leave off the very end. He says, "So this is what's before us to discuss. Are we actually, as a Security Council, going to adopt this as a new policy?" But that's, if they do adopt it, it's going to put Estonia, Lithuania, Latvia on notice that in Finland and Sweden, everybody stop provocations. Stop thinking that you can attack or facilitate attacks against Russia and not pay a price. But Yeah. Russia's not itching to launch nuclear weapons at all. But that's how it's being played in the West.
Because there has to be some sort of need to do that. Do they need to do that right now? Because it doesn't seem that in Ukraine they would need any sort of nuclear weapon. No. They're winning the war on the ground, and so they just need to keep it up, keep doing what they're doing. The Ukrainian situation is desperate, and you're seeing that by both the behavior of Zelensky in New York this week, and his just over-the-top insults at China and Brazil, which, how does that help the Ukrainian cause? And the overt reluctance of the United States to say, yeah, we're going to approve you launching deep strikes into Russia. Everyone needs to get a map out and be able to calculate distance. Right now, the only missile in the inventory that could go from the border of Ukraine to Moscow is one of the most advanced JSAM, the latest, one of the newest versions of it. It can go around 500 miles, which is 700 kilometers, 800 kilometers. So it can reach Moscow. The Storm Shadow, the Attack'em, those don't have that kind of range. And what Russia has shown so far is they've got a pretty good electronic warfare capability. They've been good at countering those missile systems. So it's just if the JSAM is brought into theater, the most modern version, which I think is unlikely, that's something that could really reach into Moscow. They have been reaching farther in. Ukraine's reached deeper into Russia with drones, but again, they don't carry a large warhead. They do some damage, but not a lot. But Russia's making the point that if this escalates, and see, here's the thing that it doesn't make sense to me. They're saying, okay, if the West supplies a missile and it's used inside Russia, we're going to view that as a rationale to go launch nukes. Well, they're already doing that, for God's sake, okay? The West is already supplying Storm Shadows and Attack'ems that are being used to strike inside Russia, in Belgorod, in Kursk. So it's happened. So it's not like we're waiting for something new to happen. It's already happened. I think Russia's in the process of trying to, if you will, redefine, get the West to define its relationship with Russia for the 21st century. Because right now the West is living with the 20th century model of dealing with the Soviet Union, and this current Russia is not the Soviet Union.